আমার প্রিয় ছাত্র ও ছাত্রীরা, আজকে আমার পড়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে জেই মেন এক্সামের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলিউশন। তোমরা জানো আমি জেই মেন পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটা টপিকের কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করছি। টপিক ওয়াইজ কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করার ফলে তোমরা যখন জেই মেন পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নেবে তখন টপিক ওয়াইজ পড়লে পড়তে সুবিধা হবে এবং বুঝতে পারবে যে কোন টপিকের ওপর কোশ্চেন প্রতি বছর আসছে। আজকে আমার যে টপিক হলো ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি, কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডস এবং তার আইসোমারিজম সংক্রান্ত প্রশ্ন। ক্লাস 12-এর এটা ইউনিট 9-এ আছে। আর তোমরা আমার ভিডিও দেখে সুজিত ChemBioTech চ্যানেলে, যদি তোমাদের এই ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে, তোমরা যদি নেক্সট বছর JEE মেন পরীক্ষার জন্য দিতে আগ্রহী থাকো, JEE মেন পরীক্ষা বসতে চাও, এরকম ভিডিও তোমার যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেল সুজিত ChemBioTechকে সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটি প্রেস করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। এসো দেখি জেই মেন পরীক্ষা প্রিভিয়াস ইয়ার 2020 সালে যে দুটো পরীক্ষা হয়েছে কী কী প্রশ্ন এই টপিক নিয়ে এসছে। ফার্স্ট প্রশ্ন হলো দ্য স্পিসিসেস দ্যাট হ্যাজ এ স্পিন অনলি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অফ 5.9 bm। চারটি স্পিসিস দেওয়া আছে NiCN হোল 4 2 মাইনাস, NiCl 4 2 মাইনাস, NiCO হোল 4, MnBr4 2 মাইনাস। ফার্স্ট এক্সাম্পল NiCN4 2 মাইনাস, এখানে Niটা +2 অক্সিডেশন স্টেটে আছে। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা হবে 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3d8। 3d8 কনফিগারেশন হওয়ার জন্য যেহেতু সায়ানের স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড, তো 3d8-এ যে আনপেয়ার দুটো ইলেকট্রন আছে সেগুলো পেয়ার আপ হয়ে যাবে। পেয়ার আপ হয়ে গেলে 3d-তে একটা ফাঁকা কক্ষক পাওয়া যাবে। সায়ানাইড, চারটে সায়ানাইড, প্রত্যেকটা লিগ্যান্ড দুটো করে ইলেকট্রন ক্যারি করে নিয়ে এসেছে। চারটে সায়ানাইড 8টে ইলেকট্রন রাখতে একটা ডি, একটা এস, দুটো পি এর প্রয়োজন হবে। তা হাইব্রিডেশন কী হবে? DsP2। এই অবস্থা আনপেয়ার ইলেকট্রন হবে 0, তার মিউ ইজ ইকুয়াল টু 0 হবে। NiCl4 2 মাইনাসে Niটা 2+ স্টেটে আছে, Ni2+। এখানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আছে 3d5 3d8, এবার 3d8-এ 8টে ইলেকট্রন হোমসের সূত্র দিয়ে ফিল আপ হয়েছে। যেহেতু ক্লোরাইড এখানে উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, তাই 3d8-এ দুটো ইলেকট্রন পেয়ার আপ হবে না। চারটে ক্লোরাইড লিগ্যান্ড 8খানা ইলেকট্রন নিয়ে আসবে। 8খানা ইলেকট্রন কোথায় আছে? 4s আর 4p-তে আছে। একটা এস আর 3টে পি ইনভলভ হয়েছে, তা হাইব্রিডেশন sp3 হয়েছে। এই অবস্থা আনপেয়ার ইলেকট্রন কটা আছে? দুটো আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে। মিউ কত হচ্ছে? √8 bm। নেক্সট NiCO হোল 4, এখানে CO নিউট্রাল লিগ্যান্ড, তাই Ni 0 অক্সিডেশন স্টেটে আছে। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 4:3d8। কিন্তু Ni এক্সাইটেড স্টেটে কী হয়? এই 4:2 দুটো ইলেকট্রন 3d8-এ শিফট হয়। 3d8-এ শিফট হলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দ্বারা হচ্ছে 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3d10। 3d10 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে গেলে 4sটা ফাঁকা হয়ে যায় আর 4pটা ফাঁকা হয়ে যায়। সে 4s 4pতে চারটে করে চারটে কার্বন লিগ্যান্ড এসে চারটে বন্ড করে sp3 হাইব্রিডাইজ করে, এবং এখানে 3d8 হয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন 0 হয়, তাই মিউ 0 হয়। MnBr4 2 মাইনাসে Mn2+-এ আছে, এখানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3d5। 3d5-এ 5টা আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে। ব্রোমাইড এখানে উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, তো চারটে ব্রোমাইড কোথায় বন্ড করবে? 4s আর 4p দিয়ে। 4s আর 4p দিয়ে বন্ড করলে sp3 হাইব্রিডেশন হবে। এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন n এর মান 5 হবে। মিউ কত? √35 bm হবে। নিয়ার অ্যাবাউট 5.9 bm হবে। So the correct option is 4, MnBr4 2 minus is the correct option. Next প্রশ্ন হচ্ছে the following cannot show isomerism: NiNH3 whole 2 Cl2, NiEn whole 3, PtNH3 whole 2 Cl2, NiNH3 whole 4 H2O whole 2. Now NiNH3 whole 2 Cl2, where Ni is +2 electron oxidation state and 3d8 system. So its hybridization is sp3 and structure will be tetrahedral in nature. Tetrahedral complex do not show isomerism as they look alike in all possible arrangement of the ligands. So option 1 is the correct one. Option 2, NiEn whole 3 shows optical isomerism. Option 3,
PTNH3 whole to Cl2 can shows cis trans isomerism. This is cis isomerism and this is trans isomerism. So PTNH3 whole to Cl2 shows geometric isomerism, and NiNH3 whole for H2 also shows octahedral complex, also shows cis trans isomerism. Now first is trans isomerism and second is cis isomerism. So correct one is 1, which is tetrahedral complex and cannot show isomerism. Next question is which of the following complex shows optical isomerism? C CrCl2 oxalate whole to 3 minus trans CrCl2 oxalate whole to 3 minus, C COCl2 NH3 whole 4 plus trans COCl2 NH3 whole 4 plus. এখানে CrCl2 OX whole to C isomer এবং তার যে মিরর ইমেজটা তৈরি করা হয়, এই মিরর ইমেজটা নন সুপার ইম্পসিবল মিরর ইমেজ হয়, তাই সি আইসোমারটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়। সো অপশান 1 ইজ কারেক্ট ওয়ান। ট্রান্স আইসোমার CrCl2 OX হোল টু 3 মাইনাস, এই মলিকুলের মধ্যে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি থাকে, এই প্লেন অফ সিমেট্রি থাকার জন্য এই মলিকুলটা অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হয়। উই নো third isomer COCl2 NH3 whole 4 plus, it is MA4B2 type octahedral complex. MA4B2 octahedral complex does not show optical isomerism, it shows cis trans isomerism. At last, option 4 COCl2 NH3 whole 4 plus trans isomer. This trans isomer also have a plane of symmetry, so this compound cannot show optical isomerism. So according to question, option 1 is the correct one. Cis isomer of CrCl2 OX whole to 3 minus can show optical isomerism. Our next question is which of the following have same magnetic moment? CrH2 whole is 2 plus, FeH2 whole is 2 plus. Option 2 CrH2 whole is 2 plus, COCl is 2 minus. Option 3 CrH2 whole is 2 plus, COCl for 2 minus. Option 4 COH2 whole is 2 plus, FeH2 whole is 2 plus. Now in the first pair CrH2 is 2 plus, where chromium is plus 2 oxidized state, so D4 system, so unpaired is 4, and FeH2 whole is 2 plus, where also Fe2 plus is present, so it is 3D6 system having unpaired 4. So option 1, which contains same number of unpaired electron, so option 1 is the correct answer and shows same magnetic moment. Option 2 দেখো CrH2 whole is 2 plus, it is Cr2 plus system, it is configuration is 3D4 and unpaired electron is 4, and COCl is 2 minus, it is CO4 plus system, so it is 3D5 configuration and having n value 5. These two unpaired are different, so these two compounds can show different magnetic moment. In the similar reason, option 3 is in CrH2 whole is 2 plus, where chromium present as Cr2 plus configuration and D3D4 system having unpaired electron 4, and COCl4 2 minus, where CO is CO2 plus state, so 3D7 system unpaired electron is 3. Uneven number of unpaired electron shows different magnetic moment. In the similar reason, option 4 can show different magnetic moment. So in option 1 having the same number of unpaired electron and can show same magnetic moment, so option 1 is the correct one. Find the total possible isomer for the complex PT-EN-NO2 whole to 4th November first shifted প্রশ্ন এসেছিল, option 1 2 3 4. Now correct option is 3. Now PT-EN-NO2 square planar complex. Now since NO2 is a amidanted ligand, so its linkage as a ONO. Second option is NO2 and ONO. Third option is ONO, and En is constant here. So the number of isomer is 3, so the option 2 is the correct one. What is the density of EDTA 4 minus? 5th September first shifted প্রশ্ন। EDTA CH2 NN CH2 C double minus CH2 C double minus CH2 C double minus CH2 C double minus.
ডেন্টিসিটি 1 2 3 4 অ্যান্ড দুটো এন এর লোন পেয়ার দুটো আছে, সো ডেন্টিসিটি ইজ 6 ফর ইডিটিএ 4 মাইনাস। আমার নেক্সট প্রশ্ন, হাউ মেনি আইসোমার্স আর পসিবল ফর দ্য কমপ্লেক্স PTEN হোল টু NO2 হোল টু। নাও PTEN হোল টু NO2 হোল টু দিয়ে মোট সিজ আইসোমার 6টা হতে পারে, দিয়ে দ্য সি আইসোমার এবং দ্য মিরর ইমেজ, তাহলে মোট সিজ আইসোমার কটা হতে পারে? সিজ আইসোমার হতে পারে 6টা, দিয়ে দ্য 6 সিজ আইসোমার অ্যান্ড দিয়ে দ্য ট্রান্স আইসোমার 3 ট্রান্স আইসোমার, so C isomer 3 and trans isomer 3, so how many more 9 isomer are possible for the complex PTEN whole to NO2 whole to. My next question is, compound A cis COEN whole to Cl2 3 plus and B trans COEN to Cl2 3 plus, which of above complexes is optically active? Only A, only B, both, none of these. এটা 5th সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা এসেছিল না। সি আইসোমার দেখে না, সিও ইএন দুটো সিএল আছে, এই সি আইসোমার এবং তার যে মিরর ইমেজটা তৈরি হবে, দে আর নট সুপার ইম্পসিবল টু ইচ আদার, সো সি আইসোমার ইজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। বা ট্রান্স আইসোমারে কী আছে? ট্রান্স আইসোমারে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি আছে, ট্রান্স আইসোমারে প্লেন অফ সিমেট্রি থাকার জন্য ট্রান্স আইসোমার অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, সো অনলি এ ক্যান সোজ, only A is optically active. Option A is the correct one. Next question is, which theory can explain the bonding of NiCO whole 4? MOT, CFT, VBT and Varner's theory. Now NiCO whole 4, the structure, bonding, shape, magnetic moment is explained by molecular the structure, shape, magnetic moment of the more complex NiCO whole 4 is perfectly explained by valence bond theory. My next question is, the correct IUPAC name of PTNH3 whole to Cl CH3NH2 Cl. Now on dissociation PTNH3 whole to Cl CH3NH2 Cl, we get complex cation PTNH3 whole to Cl CH3NH2 plus Cl minus. This complex cation contain ligands and metal ion. First ligand is NH3, named as amine, starting from A. Amine presents 2, it becomes diamine. Then Cl minus known as chlorido, and CH3NH2 name is methylamine. Alphabetically, so arrangement is amine, chlorido and methylamine. Amine is neutral ligand, chlorido is anionic ligand, methyl is neutral ligand. So oxidation number of metal Pt will be, Pt is X plus 2 into ammonia, for ammonia 2 into 0, 1 chloride 1 into minus 1, 1 methylamine 1 into 0 is equal to plus 1, or X is equal to plus 2. So platinum is plus 2 oxidation state. So the name of complex is diamine, chlorido, methylamine, platinum 2 chloride. My next question is, for the complex Ma2B2, if M is sp3 or dsp2 hybridized respectively, the total number of optical isomers are respectively 1 1 2 1 0 0 1 2. 7th January 2021 second shifter প্রশ্ন এটা। When structure is Ma2B2, then central atom having sp hybridization and structure the complex will be tetrahedral. So tetrahedral complex cannot show optical isomerism. ABC type of tetrahedral complex can show optical isomerism. Now second one is Ma2B2, if dsp hybridized, then structure will be square planar. This type of structure contain a plane of symmetry, so this type of structure cannot show optical isomerism. So option 3 is the right one. This compound, when sp3 or dsp2, cannot show any number of optical isomer. So option 3 is the right one. My next question is, complex X composition of CrH2O whole 6 Cln has a spin-only magnetic moment is 3.83 bm. It reacts with silver nitrate and shows geometrical isomerism. So IUPAC name of this compound X is the 4th option. Now mu is 3.83 bm. It indicates
This complex has unpaired number of unpaired electron is 3. So chromium present in Cr3 plus oxidation state, and its oxidation state Cr3 plus electrode configuration is 1 is to 2 is to 2p6, 3 is to 3p6, 3d3, 3 unpaired electron. So since Cr3 plus is present, because 3Cl minus 3 chloride ligand also present, due to 3 plus Cr3 plus cation neutralized by 3 chloride anion, because H2 is neutral ligand. So Cr3 plus cation is present. Complex X reacts with silver nitrate, so on dissociation of complex X, it produced at least one chloride anion. So first coordination sphere, out of the first coordination sphere, one chloride must be present. Now third one is complex X shows geometrical isomerism. So complex may be A4B2 types 1. So 4H2O and 2 chloride ligands present in the first coordination sphere. So the structure of complex is Cr H2O whole for Cl2Cl2H2O. So the actual name of the complex is tetraaqua dichlorido chromium 3 chloride dihydrate. My next question is the isomer CONH3 whole for Cl2 that have a chlorine cobalt chlorine bond angle 90 degree. These are cis and trans isomer, cis isomer only, meridionals and trans only. 9 January প্রশ্ন. Now when ClCCl having 90 degree angle, so it may be a cis isomer also. In cis isomer, ClCOCl is 90 degree in nature. So option 2 is the correct one. It is cis isomer. My next question is the correct order of the spin only magnetic moments of the following complexes is CrH2O whole 6 Br2 Na4 FeCN whole 6, option 3 Na3Fe C2O4 whole 3, option 4 Et4N2COCl4. The first complex is CrH2 whole 6 Br2, where chromium is plus 2 oxidation state having 3d4 configuration, having N value is 4. So mu value is 24 bm. Now second complex is Na4 FeCN whole 6, where Fe is plus 2 oxidation state. Now Fe plus 2 oxidation state, so 3d6 system. Now cyanide is a strong field ligand. In presence of cyanide, Fe6 configuration, 3d6 configuration becomes this. Now in this configuration, number of unpaired electron n is 0, so mu value is 0. Third one is Na3 FeC2O4 whole 3, where Fe is plus 3 oxidation state. Now Fe plus 3, that means 3d5 system. Since oxalate is a strong field ligand, in presence of oxalate, 3d5 configuration converts in this way. In this configuration, unpaired electron becomes 1, so mu value is root over 3 bm. Option 4 is Et4N whole 2 COCl4, where oxidation number of cobalt is plus 2, so is 3d7 system, having N value is 3 and mu value is 15. So maximum mu shows compound A, then compound 4, then compound 3, and least mu value is shows mu 0, compound 2. So correct option is 1, then 4, then 3, then 2. Option 3 is the correct one. My next question is the complex that shows facial and meridional isomer. COCl2 En whole 2, PTNH3 whole 2 Cl2, CONH3 whole 4 Cl2, CONH3 whole 3 NO2 whole 3. 8 January প্রশ্ন. We know MA3B3 type octahedral complex can show only facial and meridional isomer, and in this four above option, MA3B3 type of complex is CONH3 whole 3 NO2 whole 3. So CONH3 whole 3 NO2 whole 3 can show facial and meridional isomer. Next question is among complex A to D, the complex that can display geometrical isomerism are
PTNH3 whole 3 Cl, PTNH3 Cl5 minus PTNH3 whole 2 ClNO2, PTNH3 whole 4 ClBr2 plus. 8 জানুয়ারি প্রশ্ন এটা। We know Ma2B2 type complex, Ma2BT type, A2BC type complex can show geometric isomerism. For this reason, now complex C is Ma2BC type PTNH3 can show geometric isomerism. And the option again we know Ma4B2, Ma4BC type octahedral complex can show geometric isomerism. So complex D PTNH3 whole 4 ClBr it is an example of Ma4BC type complex. So PTNH3 whole 4 ClBr2 plus can show geometric isomerism. So C and D can show geometric isomerism. So option 4 is the correct one. এই ভিডিও আমার লাস্ট প্রশ্ন হলো the correct order of the calculated spin only magnetic moments of the complex A2D is NiCO whole 4, NiNH3 whole 6 Cl2, Na2 NiCN whole 4, PdCl2 PPS3 whole 2. Now in NiCO whole 4, Ni is 0 oxidation state, so its configuration 4s2 3d8. Since CO is strong field ligand, so in presence of CO, 3d8 configuration converts in this way. In this cases, number of unpaired electron N is 0, so mu is 0. The second one NiH2 whole 6 Cl2, where Ni is plus 2 oxidation state and 3d8 configuration. Since chloride is weak field ligand, so in presence of chloride 3d8 configuration will becomes this. In this configuration there are 2 unpaired electron and mu value is root over 8 bm. Third one is Na2 NiCN whole 4, where nickel is plus 2 oxidation state and 3d8 configuration. Now since cyanide is a strong field ligand, in presence of cyanide 3d8 configuration converts in such a way, and in these cases number of unpaired electron 0, so mu value is 0. PdCl2 PPS3 whole 2, where Pd is plus 2 oxidation state and 4d8 configuration, PPS3 is a strong field ligand, so 4d8 electric configuration converts in such a way, and in this configuration values of N is 0, so mu is 0. So compound A, compound C and compound D having mu value 0. So compound A, C, D mu value near about same, and maximum mu value shows compound B. So option 2 is the correct one. এই ছিল আমার JEE Main পরীক্ষার একটা কোশ্চেন পেপার সলভ করলাম, যে কোশ্চেন পেপারের মধ্যে আমি 17খান এক্সাম্পল দেখলাম, সবই এক্সাম্পল হচ্ছে আমার ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি প্রশ্ন, কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি বা আইসোমেরিজমের প্রশ্ন। 2020 সালে দেখা গেছে যত ধরনের পরীক্ষা হয়েছে, যতবার পরীক্ষা হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটা সেটেই এই টপিকের প্রশ্ন ছিল। তা তোমরা যখন পরীক্ষা বসবে এই টপিক তোমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক হবে। তা তোমরা টপিকটা ভালো মতো পড়বে, ভিডিওটি ভালো মতো দেখবে, খাতায় লিখে লিখে পড়বে। যদিও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেল সুজিত ChemBioTech সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটি প্রেস করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আমার চ্যানেল সুজিত ChemBioTech এই JEE Main প্রশ্নপত্র সলিউশন সংক্রান্ত ভিডিও দেখার জন্য তোমার ধন্যবাদ।